Hello my dear students. In the previous videos we discussed the given question how to write in terms of the roster form and in terms of the set builder form. So that all questions we discussed, and in today's class my dear students I am going to discuss the new concept, that is types of sets. So my dear students, in that first one I am going to discuss is empty set, and empty set is also called it as the, either you can call it as the void set or you can call it as the null set. So empty means, my dear students, already you heard the name empty. Am I clear? Empty means what? Khali. So my dear students, as name itself indicates, a set which does not have any elements, such a set we can call it as empty set. So in which case we should use this set, my dear students? So for example, I'll take, here it is, one example I'm going to take, my dear students. Here it is, I'm calling the set, naming it as a set A, a collection of all elements. It is, the set contains collection of all elements such that, here it is, x belongs to n. X must be a natural number and your x value should be greater than 1 and lesser than 2. So my dear students, this is example for the empty set. Why it is example for the empty set means, here it is, this A does not have any elements. What is the condition it should satisfy? X. The set A contains the elements x such that x must be natural number. x ಏನಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು 2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, either you can use this flower bracket like this, or you can use like this symbol. So these are the symbols we are going to use to represent null set or a empty set, or you can call it as the void set. So what is the definition then, my dear students? The definition is a set which does not contain a set which does not contain any elements. A set which does not contain any elements is called empty set, or you can call it as the void set, or you can call it as the null set. And my dear students, and here it is, and it is denoted by, and the empty set is denoted by like this, or you can use the symbol like this. So this is example for the empty set, my dear students. Am I clear? Another one example, generally if I ask means, list the number of students who will study both 11th and 12th class. In such cases, is there any elements, any students lies, my dear students? It is not, there is no any elements, there is not students, the list of students does not exist. Why it does not exist? Because at a time the students cannot be there in class 11th as well as in class 12th. So therefore in such situations we are going to use this representation, or this concept we are using there. And even you can observe here also, you can observe here it is, the x is, here it is, greater than 1 and lesser than 2, and it should be natural number. So such elements does not exist. So therefore this we can call it as the example for the empty set. And another one example you can take, my dear students. This is your example number 1, and second example I am going to discuss is, I'll represent it as B, set B. It is collection of all elements such that x square minus 2 equals to 0 and x is rational number. So my dear students, this is the example, this is example for empty set. Why it is example for empty set means, my dear students, here what they given to you, this set contains the elements x such that should satisfy this condition, x square minus 2 equals to 0 and your x must be rational number. So therefore here
x square minus 2 equals to 0, this equation, this here it is, x square minus 2 equals to 0 equation does not satisfy, here it is, it does not satisfy rational number, it does not satisfy the rational number. Therefore set B is empty set. My dear students, set B is empty set. Why it is empty means x square minus 2, whatever values you can give, I mean for the x value, if you give any rational number means this equation does not satisfy. It means if you substitute any rational number in place of x means then LHS is not equals to RHS. For any rational number x, if you substitute means then it will never be LHS equals to RHS. This equation does not satisfy. So therefore there is no any element, there is no any rational number which satisfy this equation. So therefore this set is empty, my dear students. Am I clear? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಆ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ನೀವು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೋಟ್ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, A is equals to, it is collection of all elements such that x must be natural number and x must be greater than 1 and lesser than 2. So this is example for empty set. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 1 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 1 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ 2 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ such that x square minus 2 equals to 0 and x is a rational number. x ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LHS is equals to RHS ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ LHS ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ LHS is equals to RHS ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. Second one, my dear students, non-empty set. So here it is. Second one I am going to discuss is non-empty set. So non-empty set ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So non-empty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ as name itself indicates that a set which is not empty, that you can call it as the non-empty set. A set which is not empty, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ a set which contains, my dear students, a set which contains at least one element. A set which contains at least one element is called non-empty set. ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್
set D. So it is collection of all elements such that here it is x value is greater, here it is your x value is greater than 1 and lesser than 3, and here it is x is natural number. So this is example for the non-empty set, because here it is, what are the elements? Here it is x, here your x should be greater than 1 and lesser than 3, it means 2, and that is also, that must be a natural number. So 2 is the only natural number which lies in between 1 and 3. Greater than 1 and lesser than 3, the only natural number is 2. So therefore this you can call it as the non-empty set. Am I clear, my dear students? So this is example for the non-empty set. Yava set alli at least ondadru element, at least andre minimum abbaba andre one element irlebeku. Minimum one element iddu ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸೆಟ್ which contains at least one element, that set we can call it as the non empty set. Or else you can say, generally you can tell definition for non-empty set means a set which is not empty. ಯಾವ set empty ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ set ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? non-empty set ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, my dear students. And next type I am going to discuss is here finite, here my dear students, finite and infinite set. The third one we can discuss both at a time, finite and infinite set. Finite and infinite set. So before studying that, my dear students, before studying this finite and infinite, I'll discuss another one, that is singleton set. So before studying this, I am going to discuss here it is singleton set. Singleton set. So what is mean by singleton set? Singleton set means single. As name itself indicates that. What is that? A set which contains only one element is called as singleton set. So what is the definition, my dear students? A set which contains a set which contain only one element. A set which contain only one element is called singleton set. So example for this set you can take, it is collection of all elements such that here it is one is greater than, or you can take the same example, here it is less than, or else I'll take here it is 3 and lesser than 5 and x belongs to n. So my dear students, what is the condition? It is collection of all elements. How will it be? Elements here in this set greater than 3 and lesser than 5, and x must be a natural number. So what is that number then? That is nothing but 4. Clear? So greater than 3 and lesser than 5, what is the natural number lies? The natural number lies is 4. So therefore this is the example for the singleton set. Why it is singleton set? A set which contain only one element is called as singleton set. So this is the set which contain only one element. So therefore this set we can call it as singleton set. ಯಾವ set ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅಂತ set ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? singleton set ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. And next my students, next type I am going to discuss is, here it is finite and infinite set. Finite and infinite set. So my dear students, what is finite and infinite? So please remember, here it is finite means a set in which definite number of elements must be there. Such a set we can call it as finite set. So finite set means what, my dear students? A set which contains definite number of elements. Such a set we can call it as the finite set. And even the empty set is also we can consider it as the finite set. Empty set is also we can consider finite set, because we can say any set finite if it contains definite number of elements.
So if there is no element means, my dear students, we cannot say whether it is finite or infinite. So therefore, for that reason, trivially what we will do, the empty set also we will consider as the finite set. So the definition is, finite set means, what is the definition then, my dear students? A set, here it is, you can take, here it is, an empty set, an empty set, or a set which contains definite number of elements, definite number of elements is called finite set, is called finite set. So what is the definition of finite set, my dear students? An empty set or a set which contains definite number of elements. So there must be a definite number of elements. It means we can easily count the elements. So here it is, that set we can call it as the finite set. Otherwise the set, if a set is not a finite, then such a set we can call it as infinite set. So my dear students, what is infinite set then? A set which is not a finite, then such a set we can call it as infinite set. But what is mean by finite set? The empty set, you can consider empty set is also finite set. So an empty set or a definite number of elements, if a set contains means, such a set we can call it as the finite set. So yav empty set ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ example for the finite set. So example for finite set is, here it is, collection of all elements such that x must be natural number, and here it is, your x must be greater than 1 and lesser than 7. So this is perfect example for the finite set. So what is finite set? So here it is, a set which contains definite number of elements. So what are the elements of this set? X must be natural number, greater than 1 and lesser than 7. So 2, 3, 4, 5, 6. So these are the natural numbers which are greater than 1 and lesser than 7. So 2, 3, 4, 5, 6. So these are the only numbers which lie in between 1 and 7 and even natural numbers. So therefore this is example for the finite set. So this is example for the finite set, my dear students. And next, another one example you can take, here it is, second example I can take is, here it is x, it is collection of all elements such that vowels in English alphabet, vowels in English alphabet. So this is, my dear students, what are the elements? Here it is, what are the numbers or what are the letters this contains set? So this set contains, it is collection of all elements such that vowels in English alphabet. So English alphabet ಅಲ್ಲಿ vowels ಯಾವ್ದಿದೆ? A, E, I, O, U. So particular definite number of elements ಇದಾವ. Definite ಅಂದ್ರೆ particular definite ಎಷ್ಟೇ elements ಇದಾವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. And next, my dear students, I'll take another one example. So see, so here it is 1, 3, 5 up to so on. So my dear students, whether it is finite or infinite, this set is infinite. This set is infinite set because 1, 3, 5 up to so on. Here it is, so many 3 dots I put. If I put 3 dots means what it indicates? It indicates that still there are so many up to infinity elements are there. So therefore it is, this set does not contain finite number of elements. So therefore this set we can call it as infinite set. Am I clear? So finite and infinite set ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇರಬಹುದು. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್
ಫೈನೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ or a set which contains definite number of elements, empty set ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದಿದೆ, A is equals to, it is collection of all elements such that x belongs to n. x ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 7 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, vowels in English alphabet. Vowels in English alphabet means here A E I O, ಇಷ್ಟೇ A E I O U ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ vowels ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 3 5 ಅಪ್ ಟು ಸೋ ಆನ್ ಬರ್ದೆ. 1 3 5 ಅಪ್ ಟು ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1 3 5 7 ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 5 6 5 7 ಅಂಟಿಲ್, ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರಿಬಹುದು, ಅಂಟಿಲ್ ಅವರ್ there also, until we die, up to that time we can write. It never ends, my dear students, please remember, it never ends. So therefore here it is, this is, we can call it as infinite set. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 5 3 ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. Am I clear? So still if you have any doubts, you can comment me, my dear students, I'll reply for that. I hope you understood. Still if you have any doubts, you can comment me, I'll reply for that. We'll continue in the next video. Thank you.